Ural Federal University and Vietnam Maritime University. Firstly, I would like to invite a brief introduction about Vietnam Maritime University by Associate Professor Dr. Nguyễn Hồng Vân, Director of International Relations Department of Vietnam Maritime University. And to students to the Ural Federal University for their further study under government scholarship programs. And teachers of two universities have recommended this article, which is submitted with the ISBN and ISNN, to open a new step for development and cooperation of both universities. I'm very glad to welcome all of you to the signing ceremony of Memorandum of Understanding today. Please kindly let me introduce the distinguished delegates attending the ceremony. From Ural Federal University, I would like to introduce Professor Dr. GS.TS Sergey Tikhonovich, Vice Director for Economic Affairs. From Vietnam Maritime University, I would like to introduce Dr. Nguyễn Khắc Khiêm, Vice President. And key leaders, lecturers of related departments of Vietnam Maritime University. Ladies and gentlemen, for opening this MOE signing ceremony, I would like to invite Dr. Nguyễn Khắc Khiêm, Vice President of VMU, to have a speech. Please. Today we are very happy to welcome the whole delegation from Ural Federal University to pay a visit in Vietnam. Firstly, on behalf of the leader, staff and students of Vietnam Maritime University, I would like to once again warmly welcome all the delegation from Ural Federal University to pay a visit to Vietnam. As you can see, at the present time, Vietnam Maritime University is a multi-major university in Vietnam. We are now producing more than 46 programs at undergraduate level, 13 programs as master degree, and 8 programs at doctorate level. Besides that, we also produce a dozen programs at vocational programs and short. In terms of the staffs, we now have 52 professors, more than 140 doctors, and also we have more than 240 captains and chief engineers working on board the ship. In terms of ranking of the education system in Vietnam, Vietnam Maritime University ranked 15 among 260 universities and institutions in the higher education system of Vietnam. The operation of Vietnam Maritime University centers on 3 areas. The first area of operation is research. And the third area, we have many activities with the training and business activities. And we have 2 shipping companies inside the university. Operation direction as follows. First one should be to exchange students and staff members between the university. The second one should be to have joint activities in scientific research and consultancy activities on subject. The third one should be to exchange academic materials and information. The fourth thing we should center on is to organize some seminar or meeting in scientific research. The fifth one should be to construct some more short course and project as possible. The Ural Federal University and Vietnam Maritime University will work together to set up more activities to bring all the things we have been signed today into effect. Once again, I would like to wish all of you, Professor Sergey and other members of the delegation from Ural Federal University, to have a very good trip, very good memory in Vietnam.
and have a very good experience with Hải Phòng City and also in Vietnam Maritime University with us. Thank you very much. Enjoy the time in Vietnam. Thank you. Уважаемый господин проректор Nguyễn Khắc Khiêm, Dear Mr. Vice President, уважаемые коллеги, dear colleagues, еще раз я выражаю глубокую благодарность за приглашение посетить ваш университет. I would like to say thank you so much for this chance to visit your university. Наша команда представляет Уральский федеральный университет, Our team is representing Ural Federal University, один из самых крупных университетов России. one of the biggest universities in Russia. По количеству студентов мы уступаем только Московскому государственному университету. The quantity of students we have the Moscow and Moscow State University. У нас обучается на дневном отделении 35 тысяч студентов. We have 35,000 students Ну, если взять все формы обучения, то около 50 тысяч. and about 15,000 all in all in other levels. Наш портфель образовательных программ составляет более 300 бакалавриатов, We have more than 300 bachelor programs, 240 в магистратуре 240 master programs, и около 40 программ в аспирантуре. and more than 40 doctoral programs. У нас есть широкая база для сотрудничества. Мы имеем практически все направления подготовки, которые есть у вас. We have a wide range of specialities and good opportunities to work with you more closely. Ну и профессорско-преподавательский состав – это 2400 преподавателей. We have 2,400 lecturers and professors. Из них 70% доктора наук. Among them, Professor. 70% are professors and the doctor of sciences of Russia. Наш университет сейчас входит в число университетов, которые борются за место в рейтинге международной мобильности. So, our university to achieve that goal. На данный момент наш университет по рейтингу ПС занимает 346 место. Now we have at the 64 place in the QS rankings. Да, мы начинали с 600 места, так что прогресс заметен. Several years ago we was at the 600s, so we moved towards 300 places. Мы очень заинтересованы в взаимодействии со всеми, конечно, университетами мира, и мы этим занимаемся. У нас более 3000 студентов из 90 стран мира. We are very interested in wide our international opportunities, and now we have 3,000 students from 90 countries of the world. Есть у нас студенты и из Вьетнама, один из них присутствует среди нашей делегации. We have students from the Vietnam as well, and one of them is in our delegation. Мы поддерживаем And I think we will achieve more doing some collaboration. Мы надеемся, что у нас будут программы 2 дипломов. We hope that we have double degrees program. Мы готовы принимать студентов на обучение на русском и на английском языках в нашем университете. We're ready to accept your students at the Екатеринбург studying English programs and Russian as well. Мы готовы к совместным научным исследованиям. We're ready to join scientific collaboration. Мы открыты для посещения нашего вуза студентами во время летних школ. We are ready to ask your students to visit our university И, что, during a short наверное, period in summer. очень интересно было для ваших студентов и зимних школ тоже. And what is more interesting for you students, we think, winter schools in Russia. Да, посетить наш город во время зимы – это особая прелесть. It's a great pleasure to visit our city in the winter time. Вот. И в заключение я бы хотел сказать, что на прошлой неделе
наш университет посетил полномочный консул Вьетнама в России. In conclusion, I'd like to say that last week the consul of Vietnam in Екатеринбург visited our university last week. Вот, и он высоко оценил наше стремление связать отношения, деловые отношения с вашим университетом. He said that it's a high value of connections between our university. Ну и в заключение хотел сказать, что мы очень заинтересованы в начале наших взаимодействий по всем направлениям, которые мы с вами обозначили. In conclusion, I'd like to say that we are very interested in joint work together. Ну и я очень надеюсь, что у нас все получится. And I hope that we will succeed. Спасибо. Thank you so much. Kilometer to the capital, the Hanoi capital in Vietnam. In 1956, the vocational school of navigation was established. Up to 1959, upgrade to nautical school. To 1976, Vietnam Maritime University was officially established. To 1984, the universities of waterway transport merged into Maritime University. And 2013, VMU became a key national university. Vietnam Maritime University managed by two ministries. The first Ministry of Transport and the second Ministry of Education and Training. It is the organization chart of Vietnam Maritime University. We have 15 administration sectors. For example, the departments of personnel administration, departments of current affairs, and departments of students affairs, etc. We also have 21 education names finished in sample, BMSK, and IMET. About the function and assignment. Nowadays, we have 8 Doctor of Philosophy programs and 13 Master of Science programs. We have 44 engineers and bachelor's degrees programs. We also have 15 college programs, 13 intermediate programs, and 15 elementary programs. We also have precincts and upgrading the courses. For example, master, chief engineer, chief officer, chief radio, pilots, maritime inspector, etc. And some special training courses like tanker, liquefied gas, and the percentage of undergraduate is 88%. Nowadays, VMUs have an undergraduate program 44, 27 programs in technology and engineering, 2 programs in foreign language studies, 3 programs in advanced programs, 8 programs in business and law programs, and we also have 4 high quality programs. And for advanced program, we will have 15 college majors, 13 intermediate majors, and 15 elementary majors. About the quality management system, in 2005, Vietnam Maritime University applied the ISO 9001-2000. Up to 2015, we applied ISO with the standard 9001-2008. And in 2018, VMU applied the ISO 2001-2015. And in 2018, we get the certificate from consult. In 2015, Vietnam Maritime University has joined the Asian University Network, and now we have 4 majors have been verified under EU standard: flexible navigation, marine engineering, speedboat, experimental model for hot surface deposition test, dual arm robots, or digital managed compass system. And this equipment can
produced by the researchers of VMU, the price is quite lower than another country. Main engine shipboards, incinerator. And here are some maritime training. VMU is now conducting the refresh and upgrading examination to meet the ISTW 78/2010 requirement and for the requirement of all level of certificate, for example, master, ship engineer, officer, ship radio operator, etc. It is some technical facilities. We have two training ships named Viet with a deck weight about 100 metric ton, and a Syria training LPG vessel with the deck weight is about over 900 metric ton. Here are some facilities on Viet training ship. It is some simulator, for example, solar simulators and cargo desktop simulator for the study of students. Republic of Vietnam in September last year in Sochi, and Mr. Putin said that the relations between Russia and Vietnam are developing progressively in all areas, and we are satisfied with the state of our in-state ties. We see positive trends in political, economic, military, and technical cooperations. This picture shown here, taken at the 70th anniversary of the meeting with Prime Minister of Vietnam and Prime Minister of Russia. And here's a quote of Mr. Medvedev on May 22nd this year. And this year, the cross year of Russia and Vietnam, and 2020 will be the 7th anniversary of establishment of diplomatic relations between Russia and Vietnam, and the 25th anniversary of signing of the agreement of friendly relations. Ekaterinburg is one of the dynamic cities in Russia with a development infrastructure for trade, tourism, hotel business, culture and entertainment. It also has a big scientific and educational center that is called City Without Borders. Ekaterinburg is also one of the largest business cities in Russia. Financial and banking institutions of the city have an important role in the Russian economy, making a significant contribution to the development of cooperation with other countries. Last year, Ekaterinburg was held the World Cup, FIFA World Cup, and we are ready for hosting the 32nd of our lyceum. It's our school inside the university, and we are number 3 in the number of enrolled students in state-funded and contract programs. So more the Moscow State University has more students than we have. So you can see some key facts and figures about our university. And we now at the position 253 in math, 351 in material science. So I guess it's our key priority in research and education. Also we see here mechanical engineering, physics, astronomy, chemistry, computer science and information system, arts and humanities, engineering and technology, natural sciences and social sciences and management. Another key figures of the university. University was established in 1920, so next year it will be our 100th anniversary. It's located in Ekaterinburg. It's right in the middle of the Russia. It's named after the Boris Yeltsin, the first president of Russia, and he is graduate of our university of 1955. And here's some figures about our students. So we do have 35 students. We have almost 90,000 employees, including academic staff, researchers, and foreign employees. There are 224 of them. University budget last year was more than 900 million rubles, and we make 2 billion by R&D, our research and development.
According to the number of authored publications, it's about a third of our publications that were made in collaborations with the foreign scientists. So we do everything for wider international cooperation in our research program. Also, we offer a full range of educational services for all cycles. So we do have 400 educational programs and 24 of them in English. We have annual summer and winter short-time history of Russian education. And you see the number of double degree programs and involving online courses programs are increasing year by year. So this year the 8 joint programs were accredited. You see the directions and the number of the names of the programs. So we do have architecture, civil engineer, water supply, heat, power, remote sensing, and 3 programs is all this 5 with the radio engineering, telecommunications, и технологии производства радиоаппаратуры. and design and technology of electronic. Ну и, соответственно, у нас также в смежных областях есть множество разработок научных. We have a lot of research work in the same spheres. Ну, также в области информационных технологий, радиоэлектроники, телекоммуникаций. The same spheres as information technologies, radio, electronic, telecommunications. Но отдельно можно рассказать еще о таких направлениях, как микроволновая техника и антенны. So we almost famous in microwaves, in research activities in microwaves and antennas. Обработка изображений, Image processing, радиомониторинг radio monitoring, и радары и and навигационные also системы. radars and navigation. Вот здесь все представлено также аудитории, да, то есть небольшая справка именно об институте. At the pictures you can see our classes at the institute, and there's some key figures about our educational process. Более 2200 студентов, At the institute there are more than 2,200 students, 250, больше 250 преподавателей. more than 254 professors. Из них половина имеет ученую степень, More than half of them have a PhD, 26 профессоров, 26, as you said, call it the Master of Science. ну и 30 лабораторий и 15 компьютерных классов. Also we do have 13 labs and 15 computer classes. Исследовательская деятельность, то есть по направлениям. Now, shall I tell you about our directions? First about our research activities. Ну, наверное, сейчас наиболее перспективная, да, и быстро развивающаяся область IT. So the most actual sphere nowadays is the informational technology. Тут у нас есть разработки в области систем принятия решения. We do have research work at the strategic situation analysis, Анализа данных, больших данных, big data, work at big data, ну, и подобных систем. and other similar spheres. Далее, в области радиоинженерии, которую я как раз представляю, And the sphere of radio engineer that I introduced myself, это распространение радиоволн, it is radio waves propagation, антенные решетки. antennas and antenna. Это станок для быстрого изготовления плат, с помощью которого мы делаем быстрое прототипирование больших скоростей. And in the right picture you can see the system for prototype Печатных плат. for the PCBs. Да, ну вот и сверху это модель распространения поезда радиоволн для расчета зон. And at the above picture you can see the map of the city with the radar propagation column, wave propagation. For example, for telecommunication system, for cellular, so Wi-Fi. Далее, это системы защиты информации. That is information security systems, То есть это защита информации в телекоммуникационных системах, as information security telecommunications, включая системы
шифрования и including coding and decoding systems, система контроля доступа system of supervision, и система распознавания. Это может быть сканеры, то есть сканеры. and deferral scans, as you can see them at the airports, and other recognition systems. У нас очень большой парк именно оборудования, радиоизмерительного оборудования, которое закрывает диапазон до 110 ГГц. We have a wide range of microwave measurement equipment. Это нам позволяет моделировать все современные системы передачи данных. It helps us to modulate the almost all modern system of transfer transition, of information transition. Nice. Но также в институте имеется несколько совместных центров. There are several joint centers for research at the institute. Таких компаний, как National Instruments, Such companies as National Instruments Technology, Intel, as Intel Corporation, Cisco Systems, российская телерадиовещательная. and the Russian Television and Radio Network Company. Также вот здесь на слайде не представлено, сейчас появились лаборатории совместно с Samsung. Also, we do have some joint labs with Samsung По интернету вещей. for the Internet of Things, И с компанией GS.TS Knyazev. and the company GS.TS Technologies for the same topic. Ну, также имеется достаточно богатый опыт международного сотрудничества, этой программы обмена студентами и магистрами, аспирантами. We are including in our foreign cooperations and do have students and master students exchange programs, Академическая мобильность. programs of academic mobility. Вот здесь как раз на фотографиях представлены результаты таких взаимодействий. So you can see the pictures of the cooperation with our universities. Также у нас очень много студенческих проектов. Students make a lot of projects. Основная особенность это то, что в нашем институте возможен полный процесс от моделирования устройства до моделирования устройства, его изготовления, прототипирования, измерения характеристик и оценка его реальных свойств. So our key feature is you can make all the process at the institute, from the modeling to prototype and measure the system. Если у нас человек наш факультет оборудован многими электронными оборудованиями. И мы имеем 15 лабораторий. Название этих лабораторий на экране. Например, лаборатория электрических машин и электрических приводов, лаборатория судовой главной электрической панели, лаборатория пусковых преобразователей и так далее. В последнее время наш факультет оборудован тремя лабораториями. Лаборатория моделирования электроэнергетических систем, лаборатория высоких напряжений и лаборатория релейной защиты. Эти лаборатории построены новыми. Всех стран. Это межправительственное соглашение, которое между двумя странами. И если человек выигрывает этот грант, то он как бы получается на деньги, понимаете, да, за деньги государства. То есть он получает уже
содержание даже стипендию и бесплатное обучение. Но здесь осложнение заключается в том, что тот абитуриент, который выиграл этот грант, он может поступить в любой университет России. То есть не только в Уральский Федеральный университет, а в принципе он может пойти в Санкт-Петербург, в Москву и туда, в другой университет. Поэтому вот привязать его точно к одному университету это достаточно сложно. В этом есть осложнение вот такой системы. Ну а если говорить о обучении, у нас есть 20, сейчас разработано у нас их больше, но сейчас в нашем наборе 24 магистерские программы на английском языке. То есть мы их обучаем на английском языке очень активно. Ну вот, и если говорить о обучении на русском языке, то у нас есть практика, ну вот Алена Леонидовна Невольна, директор дирекции экономического развития, может рассказать про практику, которая есть у нас с Северо-Китайским университетом водных ресурсов и гидроэнергетики. Да. То есть вот та система, которая у нас сейчас, по которой учатся уже 1500 китайских студентов. По-английски они учатся по-английски. Они изучают, она сейчас расскажет, они изучают, 2 года они обучаются в Китае, да, изучают русский язык и одновременно проходят программу курсов бакалавриата. И потом они приезжают к нам в Россию, уже обучаются на русском языке и заканчивают бакалавриат. То есть схема 2+2, 2 в Китае плюс русский язык в Китае. Спасибо. Экзамен по русскому языку и по успеваемости, и те, кто лучше всего подготовлен и готов, это контрактное обучение, готов платить деньги, они приезжают к нам. So students pass the test for Russian and their preparation after the first year, and if they're ready, after the second year, if they're ready to pay for the education, they come to Russia. С точки зрения для студентов это выгодно, они платят всего лишь за 2 года обучения, а не за 4. As for students, they pay for 2 years, not for 4 years of study. Получают диплом 2 университетов. And they get the double degree diplomas. У нас есть система подготовки 1+1 по магистратуре, когда 1 год студент учится в одном университете, 2 в другом университете и совместная защита работы. Also, we do have 1+1 training system when the first year students study at the university, second year at the Ural Federal University, and then we have joint tests, joint exams. Программу магистратуры мы делаем с университетами СНГ. This program for master degrees programs, we have this, it's a network university of the Union of Independent States, the former USSR states. So Kazakhstan, Tajikistan. И мы в этих программах используем также и квоты Россотрудничества. And we use the quotes of Россотрудничества in these programs. То есть есть ребята, которые поступают не на контракт, а пройдя вступительное испытание и получив грант Российской Федерации. So you can use a grant to study by. And we have since seen 4 presentations from both sides, both universities. And some very bright idea from lecturers and staff at both sides. We can see some like a common character between 2 universities. Мы видим, что есть стороны совместного сотрудничества. Both of us all have some program that totally taught in English. И хорошо, что есть программы, которые полностью преподаются на английском языке. And both of us have like a multi-major university. И оба наши университета довольно широко междисциплинарны. There are many majors similar. И есть схожие направления подготовки. Like electrical and electronics engineering.
радиоэлектроника в нашем случае. Mechanical engineering, like energy system, and like a logistic and supply chain management system program. Перечислять направления, включая логистику, правительство. Да, энергетика. So I think we can have more like between two sides we will have some like more detail with some faculty, some school will have more connection. Мне кажется, что у нас... Dear Mr. Vice President, we appreciate your time for spending with us and the time of your colleagues. Мы здесь увидели, наверное, почти всех деканов ваших факультетов. These are main deans of faculty staff that we... Спасибо за прекрасные презентации. Thank you for the presentations. И за те вопросы, которые были заданы в процессе дискуссии. And for those questions that we hear during the discussion session. Я хотел бы подтвердить, что мы готовы к сотрудничеству по всем тем направлениям, которые были здесь озвучены. I'd like to approve that we are ready for cooperation in all the spheres mentioned. Я хотел бы еще раз напомнить, что здесь есть представители только небольшого количества институтов, которые у нас есть. And I want to note that there are just several representatives of those institutions that they have in Екатеринбург. Уральский федеральный университет готовит специалистов практически по всему спектру направлений. And our university has a range spectrum of programs. Поэтому у нас есть и машиностроение, So у нас есть хорошо развитая энергетика, energy, mechanical engineering, химические технологии, chemical technologies. Да, ядерная энергетика и медицина. В общем, все у нас есть, и мы готовы поделиться своим опытом, ну и приехать за опытом. And we're ready to share our experience in this industry. Да, я согласен, что у нас мы должны начать с чего-то одного, может быть даже не одного, если мы на это решимся. That we need to start with something, one specific project. Ну, на летнюю школу, на зимнюю школу мы уже провели. So the winter school is over now. На ближайшую летнюю школу мы вам пришлем приглашение. So we send you an invitation for the summer schools. С тематикой школы. When we mention the theme of the summer school, the topics. Надеюсь, что ваши студенты там приедут и преподаватели тоже. We hope to see your students and lectures. То есть мы готовы сейчас работать по всем тем программам, которые вы предложили, 2+2, это бакалавриате, и 1+3 бакалавриат, и мы приглашаем к нам на англоязычные магистерские программы. So we're ready to work for the programs 1+1, 1+3, and invite you for our courses taught in English. Ну вот с точки зрения сотрудничества по грантам правительства Российской Федерации через Россотрудничество. And speaking about those grants of Russian government by the Россотрудничество, нам надо уже поторопиться, потому что реальные испытания начнутся где-то в январе-феврале месяце. Because January and February the months where the enrollment test В данном случае это так. Ну, я все-таки с большим оптимизмом смотрю на наши будущие отношения. Looking forward with great optimism. Вот, и приглашаю именно от имени ректора нашего университета просветить Уральский федеральный университет делегации Вьетнамского Морского On Университета. behalf of the rector of the university, I invite you to come to UrFU. Ну, вот, уже детализировать наши договоренности более четко. And to find details in our arrangement. Спасибо вам. Thank you so much. Да. đi học ở trong giữa